ಏನಾಗುತ್ತೆ Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and let us begin with what discussion of Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Sorry, there was some technical error. So let us begin with discussion of what most important social. See, you know that social ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದಾವ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ 33 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅದಾವು and it is very difficult for you all to study all 33 chapters. ಅದರಲ್ಲಿ you will be having what total, you know that total you will be having how many 8 MCQs. So you 8 MCQs ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು previous session I said, and you will be having 8 1-mark questions, okay, 8 1-mark question and 8 2-mark question, okay, and 9 3-mark questions and 4 1-mark question, four 4-mark questions and 1 5-mark question, that is map you will get. ಈಗ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ MCQs ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಅದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇವು 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ 1-mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಒನ್ಲಿ ಇವು 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ 1-mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವು 8 2-mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ 2-mark ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೆನ್ 9 3-mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ come, those all questions will discuss, and 4 marks 4 questions you will get and 1 map bartiti. All that questions I will be discussing in this session. It will be somewhat long video, but it will help you to fetch maximum marks in your upcoming examination. ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Maximum marks you can get here. Yellow Ganga, then we are having Nivi, then Nazim, Samra, Akshay, Sharanamma. Okay, now let us begin with discussion of this. So freedom struggle in the 1-mark question fix bartiti. Adaralli yav sadhyategal adavu. This is the short questions or the most expected. Again, it is a revision of entire chapter also. So let us begin with that. When was Indian National Congress established? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಯೆಹೋ ಹ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1885. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಹೂ ವೇರ್ ದೋಸ್? Those were the moderates. Then who explained about the transfer of Indian wealth to the England in the name of drain theory, or who proposed the drain theory? ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, the drain theory was proposed by Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji explained that the Indian wealth is going into the England. Drain ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ನದಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹರಿಯೋದು, ಗಟರದಾಗ ರಾಡಿ ಹರಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Who proposed drain theory? Dadabhai Naoroji. And drain theory is the transfer of Indian wealth to England. This is 1-mark fixed question. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, what is drain theory? Drain theory is the transfer of Indian wealth to England.
and it is proposed by whom? Idan yaar propose madidar heli? It is proposed by Dadabai Nauroji. Then Viceroy Lord Curzon declared partition of Bengal in 1905. You Lord Curzon adaralla Viceroy iddaga our partition of Bengal ge permission kotru. Remember this. Why they are asking? Because Bengal was center for protest and anti-British sentiments. Okay, it was center for, okay, I hope the screen is clear here. See here, it is a center for what? Protest and anti-British sentiments. See, yes, I'll just look into the content later. Okay, see here, Swaraj my birthright and I will get it at any cost, declared by whom? Yaar helidari idu? Swaraj is my birthright and I shall definitely get it back ant helidavaru. The Lokmanya Bal Gangadhar Tilak has said this one. Then which movement started in India? India ali ya movement start aitu through Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. You know who are the Ali brothers? So Gandhiji went to meet the non-cooperation movement ಅಥವಾ the support ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು. He went to meet the Ali brothers in Turkey. ಅವ್ರು ಟರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ರು, because in Turkey also British were ruling. Then he wanted to get the support of Muslims in order to fight against British in India. So he went to where? He went to Gandhiji went to meet Ali brothers. So they started a khilafat. Khilaf andra khilaf hogodu, against hogodu. Who started that? It is Ali brothers, and Gandhiji took the support of them in the non-cooperation movement. Then who was the young lady joined with the Jadagaon to fight against the British in northeastern part of India? Gaidan Liu. Ee Gaidan Liu ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. Again tomorrow morning I will come with the live class. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ live class ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಶೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. How I have discussed previous chapters alla, like this I will be discussing most important questions which will be coming for your examination, not only for preparatory but also for board exam. I will be just guiding you. Then who was the prominent? See next one, who wrote the Geet Rahasya in jail? Geet Rahasya, and it is a book. It is written by Bal Gangadhar Tilak when he was in jail. Who was prominent leader of among the revolutionaries? He was Arbindo Ghosh. Dr. Haralu was awarded with Kesari-e-Hind by British. Why? So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಗೈಡನ್ ಲ್ಯೂಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹರಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. He gave secret information against Gaidan Liu to the British officer MacDonald as traitor. So ಅವ ಏನು ಮಾಡದೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೈಡನ್ ಲ್ಯೂಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, ಸೊ ಹರಾಲುಗೆ ದಿ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದ ಕೇಸರಿ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆಪನ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧೀಜಿ? ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹೇಳ್ರಿ, he stayed 20 years in South Africa. There he started a movement called Satyagraha. So Satyagraha is a tool he learnt in South Africa. That one he implemented in India. Who was published the newspaper Young India? Again 1 marks fixed question. Young India ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಬರ್ದಾರು? So that paper is written by Gandhiji only. Then which commission appointed the inquiry into Jallianwala Bagh tragedy? So this one again has come in model question paper. Ella model question paper alli ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು? ಸಿ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಟು ದ Jallianwala Bagh tragedy. ಸೊ Jallianwala Bagh ಮಸ್ಯಾಕಾರ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್. Which reason witnessed widespread protests against Rowlatt Act? So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ Rowlatt Act ಅಮೃತ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. So it is in Punjab. Who proposed the separate nation for Muslims in India? So Hindus and Muslims should not stay together. So there should be a different country for Muslim ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. He is the father of Pakistan. The name of the person is what? Muhammad Ali Jinnah. Then who was presided the Lahore session of Indian National Congress that took place in 1929? 1929 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ this
INC ಅದನ್ನು ಲಾವರ್ ಸೆಷನ್ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಹೂ ವಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಹಾದ್ ಟ್ಯಾಂಕ್? ಯು ನೋ ಮಹಾದ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಾರಾಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ wells. Then the Jhansi regiment of Indian National Army headed by whom? It is Captain Lakshmi is the answer. Where was Gandhiji carried out salt satyagraha? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಗಾಂಧೀಜಿ carried out salt satyagraha in Dandi March, that is Dandi in Surat. It is a name of a place or beach ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. When was Quit India movement carried out? So Quit India movement, so ಭಾರತ್ ಛೋಡೋ ಆಂದೋಲನ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು? 1942. Who was the president of Indian National Congress of Haripur session? This one also 1 mark question, many question paper you can find it. Subhash Chandra Bose. You 22ದಾಗ 1 question ಏನೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ ಬರ್ತೈತಿ, because this is the question, 1 mark question from this chapter is fixed. Then second chapter from history, from which you can expect 1 mark, is India after independence. So India after independence ಏನಾತ್ ಹೇಳಿ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೀಗ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಹರಿತು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಜುನಾಗಢ ಆಯಿತು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆನ್ ಗೋವಾ, ಪುಡುಚೇರಿ, ಪೊಂಡಿಚೇರಿ. ಸೊ this all people, they Jammu and Kashmir, these people wanted to remain independent or they wanted to join what? Pakistan. But ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಹೂ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸೊ ಹಿಂದೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತಭೇದ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಫ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ವಿಚ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 42nd amendment when Indira Gandhi was there. Then was the president. Who was the chairman of Constitution Drafting Committee? So drafting ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚಂದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಗೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್. ಅಗೇನ್ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, who was the first president of India? So the first president of India yaar helri? Babu Rajendra Prasad is the first president of India. Which policy and system of the government of India followed and independent? It is non-alignment and parliamentary democracy ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Who was the first home minister and the Iron Man of India? You know that Sardar Vallabhbhai Patel is the first home minister of India. He integrated the princely state with India. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು 560+ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏನಿದ್ವು ಹೇಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ he has called as what? He has called as the Iron Man of India ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. You can see who were the cruel army of Nizam of Hyderabad in India? Those were Razakars. Who was the king of Jammu and Kashmir during the integration of princely states in India? So Jammu and Kashmir India ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ರೀ? ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಕೂಳೆ 562 562 ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್. ಆಲ್ ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ to be the part of our India. Okay, ಅವ್ರು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, the largest statue, one of the largest statue in the world. So adannu yadaka the government has established in order to give recognition that he has proposed in helri the all the princely state with India. When was Pondicherry joined India as a union territory? ನೋಡಿ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ 1954 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತು. Which was the first state to be formed on basis of language? It is Andhra Pradesh. Okay, so you should know this. Andhra Pradesh first ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು based on the language. Okay, then when the state reorganization act came into force, again this is 1 mark fixed question. ಈ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದೇ ಬರೀತೀರಿ. So when the state reorganization act came into force? The state reorganization act came into force in 1956. This one is the fixed question. ನೀವು ನಾಳೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀತೀರಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟುಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇದು ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪರಿಷತ್. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಅವರು. ದೆನ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಹೇಳಿ 1956 ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಸೊ ಇನ್ 1st November 1973. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು 1st November ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಬಹುದು, ವೆನ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ? ದೆನ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಯು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಯರ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಆಯ್ತು, ರೋಸ್, ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಅಗೇನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಲಿನಲಿ. ಸೊ that was come in 2001. Okay, which article referred in our constitution for education is a fundamental right? Again 1 marks fixed question. Constitution is a fundamental right. It is article 21A. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, article 21A speaks about what? Right to education. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೀಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟರಿಂಗ್? ಪ್ರಾಫಿಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್? ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಧರ್ಮದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು. ಹೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಲಿಜನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಲಿಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? LISM, ಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಓಕೆ, ಲವ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್. See, it refers to strong feeling that their group identities and the intersects are opposed to each other, or it creates religious division of society resulting in mutual distrust and trust. Now ಇಲ್ಲಿ regionalism ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? region ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? place where you live. So if you are having strong affection or strong feeling or strong, okay, so love towards the place where you stay, that we call it as what? Regionalism. See, the strong feeling of people in favor of local area in which they live, that one we call it as regionalism. Then what is meaning of corruption? Corruption means what? It is the inducement to do wrong by bribery or unlawful means. ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ, ರಿಶ್ವತ್ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತಾರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸಬ್ ರಿಲಿಜನ್? ಅಗೇನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸಬ್ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ರಿಲಿಜನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಬ್ ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ ರೀಜನಲಿಸಮ್? Again 1 marks fixed question. So the main reason for sub-regionalism is that is regional imbalance. This one you should remember. Regional imbalance ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, that is the main reason for regionalism. Which article refers to the special recognition is given to 7 districts of Kalyana, Karnataka? That is article 371J, and it is because of Nanjunda Swami. This one also you know. Then RT, Right to Education Act, came into force on 2009. Why? ಈಗ RTI ಆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನೈತಿ RTI ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 14 years ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 14. Then Sakshara Bharata,
program has been launched in 2009. ಯದಕ್ರಿ ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, and it is launched in 2009 because in order to eradicate illiteracy. When was comprehensive education program implemented? It was implemented in 2018. ನವಭಾರತ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ವೈ? ಯದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನವಭಾರತ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಸೊ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ನವಭಾರತ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೋಕಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ established in state level. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಲೋಕಪಾಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, these are the two institutions they will fight against corruption in Karnataka. When was Prevention of Corruption Act came into force? So Corruption Act ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹೇಳಿ? 1988. Then Right to Information Act ಯಾವಾಗ ಬಂತು? In 2005 Right to Information Act ಬಂತು. Who was the first woman Prime Minister of India? Already you know it is Indira Gandhi. She was the first woman Prime Minister of India. Then who was the first woman president? Pratibha Dev Singh Patil. First governor is Sarojini Naidu. First chief minister is Sucheta Kripalani. You should remember their names here. Then Lok Sabha speaker, woman. So status of woman in India has become fixed. Naak Makige, how to improve the status of woman in India? Adu fixed question bartiti. Then the first Supreme Court judge are here, Fatima Bibi. Then first woman chief election commissioner is V.S. Ramadevi. Then Women Violence Protection Domestic Act came in force in 2005. All these are 1 mark fixed question. Then prohibition of sexual harassment of women working in place. So it is 2013 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. Then woman helpline ನಂಬರ್ 1091, ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ 1098 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವುಮನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವುಮನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಜೆಂಡರ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್? ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದೇರ್ ಜೆನೈಟಲ್ behavior are called gender minorities ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. Which state government had set up the gender minorities welfare development board in 2008? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ 2017? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ 2017ನಲ್ಲಿ ಇದು ತಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಗೇನ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ this chapter. So fast ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Who is called father of Indian foreign policy? So ನಮ್ಮ father of Indian foreign policy ಯಾರು ಹೇಳಿ? It is Jawaharlal Nehru, because he was the first prime minister of India. He was not only the first prime minister of India, he was also the first foreign minister of India. ಅವನ foreign minister ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನ prime minister ಇದ್ದ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗೈತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಜೊತೆ ಏನಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. ಸಿ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ನೇಷನ್ ಇನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. Then among the countries Panchashila agreement has done. So Panchashila agreement has done between 2 countries. So that is India and China. So India ಒಳಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇದ್ರು. Then ಚವನ್ ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is China's prime minister ಇದ್ದು. These 2 people integrated and they have said what? Panchashila principle. 5 principle ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Why was China attacked on India in 1962? ಅವು 1962 ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಿವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ವಾಟ್? ದಲೈ ಲಾಮಾ ಆಫ್ ಟಿಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಇನ್ 1959. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಚೈನಾ, ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನೀವು ನಮಗೆ ಎನಿಮಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೈನಾದವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ 1962. Which Prime Minister of India was responsible for liberation of East Pakistan from West Pakistan and creation of Bangladesh? Indira Gandhi. So Indira Gandhi ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ?
ಮೊದಲು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನವರು. ದೆನ್ ಹೂ ಅಪೋಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇವನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ವಿಚ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ economic policy in India? PV Narasimha Rao. Which country has recognized as fifth largest economic power in the world? Again 1 mark fixed question, ellaru naale ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. Which country has recognized as fifth largest ಹೇಳಿ? India is recognized as fifth largest according to your textbook, but it is third largest now. So textbook ದಾಗ 5 ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. What is meant by non alignment policy? See, non alignment policy ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಏನೈತಿ, if there are two people, okay, who are rivals, ಇವ್ರು ಯಾರು ದುಶ್ಮನ ಅದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಐ ಬೀಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವಿತ್ ಬೋತ್, ಓಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, yes, we can just justify here. See, what answer you can write is India remained neutral and protected its interest without joining any of the group. So now neutral ಇರಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಂದಿ ದುಶ್ಮನ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೂ ದುಶ್ಮನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಿರಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೀವು ಹೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ದೆನ್ ವೆನ್ was declared Indian International Human Rights by World Organization in its General Assembly? It is, see, Human Rights Day, again 1 mark fixed question. When was Human Rights Day celebrated? It is 10th December 1948. This date is very much important. Every year on 10th December you celebrate what? The Human Rights Day, and International Human Rights Day is declared in 1948. This world in arms is not spending money alone, it's spending the sweat of its laborers, okay, genius of its scientists, the hopes of the children. It is stated by whom? It is stated by Eisenhower, okay, which was where the bipolar countries in the world, in America bloc and Russia bloc. What is meant by disarmament? Again fixed question, tomorrow you will write in exam for sure. This armament ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಆರ್ಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ವೆಪನ್ಸ್ in order to control peace in India. See, it means that reduction of elimination of certain or all types of arms, weapons for the purpose of ending the armament race, or it is the only solution to stop what? Arms race. ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂದೂಕುಗಳು, ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಆರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ first term? Third world. So the third world countries are those countries which are developing countries. You should remember this. Which are the third world countries? The developing countries, we call it as third world countries. And who gave that name? French Alfred Sauvy. Then terrorist attacks events in the world. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ 1993 ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಇನ್ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ 26 ನವೆಂಬರ್ 2008 ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ 2001, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ USA 2001 ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ has happened, major events which are happened in world. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಏನೈತಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ NIA has been established in India. ಈ NIA ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? What does NIA do? NIA, because it is a special force to counter terrorist operation. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ NIA ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ 1 question from social challenges, that is fixed. So all the 1 mark questions I will be discussing. So it will helpful for your future board exam preparation also. Already board exam ಅಲ್ಲಿ March April 2023 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, what is meaning of child labor? So child labors are those who are aged below 14 years and work in order to earn money. They are called child labor ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಲೋ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್
Constitution of India declares the employing children below 14 years for work is a cognizable offense. Cognizable offense ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ heavy punishment offense ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is Article 24. Again remember child labor Article 24, education ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ Article 21A. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು Article 21A education ಬರ್ತೈತಿ, Article 24 child labor ಬರ್ತೈತಿ, Article 17 that will talk about what untouchability. It will like this you should remember all the articles. Okay, all the articles. Okay. Next, which when Child Labor Prohibition and Control Act was came into force in India, it is Child Labor Prohibition Act came into India in 1986. When was the launch of the National Child Labor Project in 19 it is in Next, when was Right to Education Act came into force? Already I said it is in 2009. The Union government implemented a national policy in 1987. Why? Because for the welfare of child laborers, the Supreme Court has ruled that a child labor rehabilitation welfare fund should be established. Why? Because to protect the human rights and financial interest of child laborers and end their exploitation. Then when Child Marriage Prohibition Act came into force, so ಇಲ್ಲಿ social challenges ಅಲ್ಲಿ ಡೌರಿ ಬರ್ತೈತಿ, child marriage ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ Child Marriage Prohibition Act ಯಾವಾಗ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 mark fixed question 2006. ದೆನ್ ಡೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು ಟು ದ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ at the time of marriage. Okay, either before or after the marriage is known as dowry. Dowry ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Dowry means what? You are giving jewelry or you are giving the gift or any kind of property in exchange of marriage. ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಓಕೆ, ಡೌರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೌರಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1961. ಡಿಫೈನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್. ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಫೀಮೇಲ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ, ವಿ ಕಾಲ್ it as fetus. So the fetus is that girl and the parents do not want a girl baby to be born. They kill it in the womb itself. Andre as soon as baby is born ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡ್ ಬೈ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡ್? ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ. ಫೀಟಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ನೂ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಾಗ ಇರ್ತಿರ್ತಿ, ಅವಾಗ ಕೊಂದ್ಬಿಡೋದು. ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲೋದು. ದ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಸೊ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಲ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ Act? Again date 1988 is important. Then when was the central government brought into force the Child Labor Eradication and Rehabilitation Act 2006? When was POSCO? ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, POSCO ಭಾಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ದಾಗ ಐತಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ full form of POSCO. It is protection of children from sexual offense. Act came into force in 19th June 2000 ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಕೋ ರೀ? ಈ ಪಾಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಳ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ? ಹೌದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪನಿಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೀ. ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಮೇಲು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲೋ 18 years ಆಫ್ ಏಜ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಮೊಲೆಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಬಿಲೋ 18 years, ಯಾರಿಗಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾರ ಎಸ್ ಸೊ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ರೇಷಿಯೋ? ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವುಮನ್ಸ್ 1000 ಮೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ 2001 ಸೆನ್ಸಸ್ 933. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಮಂದಿ ಮೆನ್ ಅದಾರಂದ್ರೆ ಈಗ 993 ವುಮನ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವುಮನ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ 2001 ಒಳಗೆ 933 ಇತ್ತು. 2011 ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ?
943 ಆಗಿದೆ. So this one you should know. Now sex ratio is 943. When was prohibition of prenatal gender discrimination ಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್? ಪ್ರೀನಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಮಗು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಏನೈತಿ ಅದು ಜೆಂಡರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಆಕ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ 1994. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನೋ ಗಂಡು ಮಗುನೋ. ಈಗ ನೀವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರ ನೀವು ತಪ್ಪಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸೆಡ್ 1098 ಈಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್. ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್, ವುಮನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1091. ಇವು ಎರಡು ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಆರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, coal, petroleum, natural gas, etc. Which is a ferro-allied ores mined in India? Manganese is a ferro-allied ores mined in India. Which is the wonder metal? So this one in every question paper you can find this. Which is the wonder metal? ಯಾವ್ದು wonder metal ಐತ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅರ ಬರೀರಿ, ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅರ ಬರೀರಿ, both are same because bauxite is a ore of aluminium. Therefore wonder metal you can write aluminium or bauxite, both are accepted. Which metal called as non-ferrous mineral? It is mica. What is mica called in Kannada? So nam Karnatakadalli mica ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ. So this one you should know. In Karnataka mica is called as what? Kage Bangara. Today mica export is reduced. Again from model question paper. ಮಿಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿಕಾ. ಸೊ ಈಗ ಮಿಕಾಗೆ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೊದಲು ಭಾಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕಾದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ 8123426450. 12 set of UDAAN books which consists of last 5 question papers solved, scoring package, passing package, model question paper, all will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. You can just message or call on to the number given on the screen. Which mineral considered has black diamond? Nenapidkori, the mineral which is called as black diamond is coal. Which are the powers resources known as liquid gold? So petroleum is known as liquid gold. Why? Because it is used in both war and peace. This question has been asked many times. Petroleum is called liquid gold because it is used both in war and peace. Again fixed question, ನಾಳೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. Give any 2 examples of renewable and non-renewable, non-conventional resources: solar energy, wind energy, tidal, biogas energy. Which place is the largest producer of gold in the country? ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹಟ್ಟಿ ಇನ್ ರಾಯಚೂರು. ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ, ಹಟ್ಟಿ ಆಫ್ ರಾಯಚೂರು ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರು. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಡ್ರಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಕಲೇಶ್ವರ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್. ಅಗೇನ್ 1 mark ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂದ 1 mark ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ GIS. GIS meaning ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Geographical Information System. Which is the highest road in the world? So the highest road in the world is Kullu Manali and Leh is the highest road in the world. Expand GPS. GPS full form ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Global Positioning System is nothing but what? It is GPS. Then RTS, ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. RTS meaning is remote sensing technology. When the Indian government was established, National Highway Authority of India, NHA ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. NHAI, National Highway Authority of India ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. It was established in 1988. Which places in India links in the name of Golden Quadrilateral Highway? So Golden Quadrilateral Highway, so north to south ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Which are the corridors highway of India? From Srinagar, so Jammu and Kashmir linda nam Kanyakumari tana south. Then from ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ
ವೆಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಪೋರಬಂದರ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸ್ಟ್ ತನ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಸಿಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಆಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತನ ಏನೈತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಏನೈತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ತನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಏನೈತಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ railway line led between Mumbai and Thane of Maharashtra? See, the first railway line is between Mumbai and Thane and it is led in 6th April 1853. This date you should remember. ನಮ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇತ್ತು. 1857 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ it is 16th April 1853, which is called Gateway of India. Again, fixed question. It is Mumbai port. Which port is called oldest port? Okay, again ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ fixed question. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ oldest port ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Our artificial harbor, that is Chennai port, which is called the natural port of India, Visakhapatnam port. Which port is recently developed port of India? Paradip port. Odisha ಒಳಗೆ recently developed port ಐತಿ. Which port is called oldest port? Already we said it is Chennai port. When the Indian government was established NIA, that is 1955, where is the location of headquarter of Airport Authority of India? Already it is in national capital, that is New Delhi. GIS meaning ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Global Information System. Already we know it collects the information. So I ಅಲ್ಲಿ information ಐತಿ, information word ಬರಬೇಕು. Accumulate and enable use when required, modify and show the data of the earth's surface. What is meaning of the GPS? Global positioning system. It works based on the information sent by satellite and through the use of any individual's receiver or set on the earth's surface. RST, it gathers about distance without physical touching the objects. Aerial and satellite photos are from the remote sensing. Then economics ಅಲ್ಲಿ fixed question. So economically ಒಂದು question ಬರ್ತೈತಿ, public finance and budget ಇಂದ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸಿ ನೋಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಮೆನಿ a times this question has been asked. The financial year of India begins from 1st April and ends on 31st March. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, 1st ಏಪ್ರಿಲ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ 31st ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಏನೈತಿ ಮುಗಿತೈತಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್? ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಂತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಒನ್ ಇಯರ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಜೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಜೆಟ್. In India, the central budget is prepared by ಯಾರು ಹೇಳಿ? The finance minister. Remember this, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಇದು ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು? ವೇರ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಅವರು ನಿಂತು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ expenditure is more than income, and balanced budget is your both income and expenditure are same. Then what is meaning of public? Public and the government. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ incurred by the central government from the sources of revenue income is called revenue expenditure. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತಿ. Then we are having capital expenditure, public revenue. These are all ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೀವು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ 2 types ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ದ ಮನಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್.
Then direct tax ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ salary is called direct tax ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Direct tax is what? Salary. Okay, so ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, direct tax is called what? Salary. When the tax is paid by the individual on whom it is imposed is called direct tax. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅದರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then bank in the one fixed question. See, the Reserve Bank of India, which is known as mother bank of all banks. Why? Because it is a banker's bank. See, because all the banks transaction in India are controlled by RBI. Remember, RBI is the mother bank of India and RBI is the central bank of India. Then the term bank is derived from which word? Remember, the term bank is derived from the word here, the Italian word called banco. What is the recent development in banking industry? It is post office. Which institution issuing national savings certificate? Nanapidkori, it is a postal. Okay, it is the Postal Bank of India. Okay, so it is what? So somewhat it is the Postal Bank of India, some kind of yes, it is what? Postal Bank of India anteli ille nenapidkori. Okay, so yes, next one you can see here, which bank account no restriction on number and amount of deposit. Which is the bank account here? Yes, which is the bank account here? The type of bank account here you can see is what? It is the savings bank account. Which type of bank account where any number of transaction? Current account ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಬ್ಯಾರೆ ಅವರು ಏನೈತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ. Which bank account no restriction on number of and amount to be deposited? So it is current account. Okay, then which bank account is very useful to businessmen? ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, it is a current account only. Then the 2 mark questions I will discuss now. So fast agi 2 marks ಗೆ 8 questions ಗಳು ಬರ್ತಾವು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರ್ತೀರಿ. ದ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮಾರ್ತಂಡ ವರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ತಂಡ ವರ್ಮನ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೆಗಳದಾವಂತೇಳಿ I will explain now. See here, after Rama Varma, the great king of Wayanad Raja Martanda Varma came to the throne. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ರಾಮ ವರ್ಮ ಏನಾಯಿತು, ಮಾರ್ತಂಡ ವರ್ಮನವರು ಬಂದರು. ಹಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಚ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ ರೂಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವ್ರು ಮಾರ್ತಂಡ ವರ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ಕಾಪರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಚ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ Dutch tried to defeat Martanda Varma, but Dutch defeated by him. ಅಂದ್ರೆ ಡಚ್ ನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾರ್ತಂಡ ವರ್ಮ ಸೋಲ್ಸಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಮಾರ್ತಂಡ ವರ್ಮ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. he defeated them. he controlled the surrounding areas of Dutch and made them to oppose. The Dutch suffered by huge losses from Martanda Varma. He established the rights of pepper in Kerala and Tamil Nadu. This is how Martanda Varma he fought or he checked with the Dutch. Then second Carnatic War. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, the first Carnatic War, second and third Carnatic War ಇದ್ವು. In the second Carnatic War ಏನಾಯಿತು, you know that it has started in 1749 and it ended in 1754. And British officer named Bushy leaded by French military force against the British. In Carnatic, Chanda Sahib Iddari became Nawab with the help of French. Robert Clive of English East India Company attacked Arcot, the capital of Carnatic. Chanda Sahib defeated from English and imprisoned. The English named Muhammad Ali, the son of Anwaruddin, as the Nawab of Carnatic. The second Carnatic War ended with the Treaty of Pondicherry. This treaty you should remember. The second Carnatic War ended with the Treaty of Pondicherry in 1754.
Then explain the Battle of Wandiwash, or it is also called as what? Third Carnatic War. So third Carnatic War ದಾಗ ಅಂತದ್ದು ಏನಾಯಿತು? See here, Comte de Lally, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಈ ಲಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. Comte de Lally of French attempted to besiege Wandiwash in 1760. In this decisive battle, Sir Ayercourt of English army defeated the French. Bussy was imprisoned. Lally escaped and hides in Pondicherry. Finally, Lally surrendered to British. French had to lose all bases in India due to Carnatic Wars. Third Carnatic War ended with Treaty of Paris. Notice second Carnatic War ended with Treaty of Pondicherry, whereas third Carnatic War ended with Treaty of Paris. This one you should remember. Then Battle of Plassey ಮತ್ತು Battle of Buxar, the causes ಮತ್ತು results ಬಹಾಟ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. So ಈಗ Battle of Plassey ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? So you know that the main cause for Battle of Plassey is what? Sirajud-Dowla idru misuse of Dastak. Dastak is a license given. What is Dastak here? It is a license given, okay, to run the businesses. Mending of fort, mending ಅಂದ್ರೆ repairing of fort without the permission of British. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಾಕುಂತಾರ್ರಿ ಅವರು? ವಿತೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೊದಲ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಫೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ದೆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಮ್ ಟ್ರಾಜಡಿ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರಿ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ರು ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ. ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. Then in the result ಏನಂತ ಹೇಳಿ, this battle started in the 1757 at Plassey of Bengal provision between Sirajud-Dowla of Nawab of Bengal and Robert Clive, head of British army. So ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? It was fought between Sirajud-Dowla and the British in ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ? Plassey of Bengal. Then in this battle Sirajud-Dowla defeated and killed. ಅವನು ಸತ್ ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ. Sirajud-Dowla got killed here. This war brought out the immorality, lack of unity among the Indians and the greed of Indian businessmen. ಅವನು ಸತ್ ಕುಳಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ರು. So Mir Jafar became the Nawab of Bengal. Mir Jafar had to pay rupees 17 crores 70 lakh. This number you should remember. Yes ಹೇಳ್ರಿ, 17 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ. So 17 crores 70 lakhs as a war indemnity to the British company. The company gained excessive rights to the trade in Bengal. Then what were the results of Battle of Buxar? So Battle of Buxar na results ಏನಿತ್ತು? Or the Battle of Buxar had helped the British to get many benefits substantiate, or what were the outcomes of Battle of Buxar? Again fixed question. So again you know that Battle of Buxar is fought between whom all? It is Mir Kazim and the British. See, the Battle of Buxar held in 1764. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, 1757 is Battle of Plassey and 1764 is Battle of Buxar. ಅದು ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇದು Battle of Buxar is fought between Mir Kazim. ಇಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮುನ್ರೋ ಇದ್ರು. ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಹೆಕ್ಟರ್ ಮುನ್ರೋ ಅವರು ಇದ್ರು. These were two differences you should know here. Then in battle, Mir Kazim, who was the Nawab of Bengal, defeated from English. ಇಲ್ಲಿ Mir Kazim ಏನೈತಿ ಸೋಲ್ ಬಿಡ್ತಾನು. Then Shah Alam II and Sujud-Dowla supported to Mir Kazim, though they defeated from the English. By the result of this, Shah Alam II, ಇಲ್ಲೇಂದು ಏನೈತಲ್ಲ results ಬರಿಬೇಕು. So what are the result? Shah Alam II accorded the Diwani rights over the Bengal to British. Shah Alam II gave away all the rights over Bengal to British for an annual fee of rupees 26 lakh. So what are Diwani rights? The Diwani rights are the rights to collect the tax. So ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, Diwani rights ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? The rights to collect tax we call it as what? Diwani rights. Then ಅವ್ರಿಗೆ 26 ಲಕ್ಷ ನಂಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. Sujud-Dowla, the Nawab of Awadh had to pay. ನೋಡ್ರಿ, Sujud-Dowla, the Nawab of Awadh had to pay war indemnity of rupees 50 lakh for waging a war against the company. Okay, so then with the death of Mir Jafar, the company paid pension to his son and took over the entire administration. In 1765, Robert Clive brought in
the dual government in Bengal. So who bought dual government in Bengal? It is Robert Clive. Okay, all the administrative work like justice is taken and by the king, and all the revenue is collected by the British. That is what the dual government stated. Then after India after independence aiti, so 3 mark questions will come from 3 mark question will definitely come from this only. What are the problem faced by India after independence? ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿತು? ಸಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್. ಸೊ ನೇಪಾಳಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯಿತು, ಅವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದರು. ಕಮ್ಯುನಲ್ ರಿಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ ಹೊಡೆದಾಟ, ದ್ವೇಷ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಆಯಿತು, ರಯೋಟ್ಸ್ ಆದವು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ yes, for your juniors we will be conducting what? The summer vacation camp from April 1st, and the summer vacation camp will be for 2 months. Entire syllabus will be covered in 2 months. Free UDAAN books will be provided. Individual attention to daily and weekly test will be conducted. Separate hostels for both boys and girls. It is residential and non-residential program. All subjects will be taken. Physical fitness cultural activities sports activities will also be conducted. So if you know your juniors or if you know your neighbors, so you can just it is for your juniors, so you can just connect to them and if they can ask them to call to the number which is given on the screen 8123426450, so that even they can uplift their studies in 2 months and they can score more than 95% in their upcoming board examination. Then explain how Hyderabad merged with Union of India. One fixed question: Hyderabad hang merge aitu, Junagadh hang merge aitu, Jammu and Kashmir hang merge aitu. So that questions you should know. See, Hyderabad was under the Nizam's rule. Nim gottaiti Hyderabad yaar under it helri? It was under the Nizam rule. With the intention of remaining independent, the Nizam refused to join the Union of India. At this time, an armed struggle of the farmers of Telangana under the leadership of communist was underway. There was a severe hatred against Razakar, the cruel army of Nizam. So who are Razakars? Razakars are the cruel army of Nizam. The Indian government sent an army and defeated Nizam, later paving the merger of Hyderabad with the Union of India in 1958. Then how Junagadh merged with Union of India? Junagadh antad ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು so that ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ merge ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is the king of Junagadh wanted to merge its provisions with Pakistan. ಇವ ಜುನಾಗಢ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ರಿ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಹೇಡಿತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪೀಸ್. ಜುನಾಗಢ್ ವಾಸ್ ಮರ್ಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 1949 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಅದು ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೋಂಡಿಚೇರಿ ವಾಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಸೊ ಪೋಂಡಿಚೇರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗ ಹಂಗ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ಸೊ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದೇರ್ ಹೋಲ್ಡ್ south east and west part of India like Pondicherry, Karikal, Mahe and Chandranagar. As a result of struggle by the Congress, the communist and other organization urging that it should be a part of India. By the struggle by them, all these parts got integrated in 1954. Pondicherry was declared a union territory in 1962. Idu 2 mark ige fixed question. Okay, then
See, tomorrow morning again I will take live class, so that will help you to get maximum marks in your examination. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಏನೈತಿ ಸೋಷಲ್ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ದೆನ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಗೋವಾ? ಸೊ 90% ಅಲ್ಲ 100% ನಾಳೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಗೋವಾನ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವಾ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಹೌ ವಾಸ್ ಗೋವಾ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್? ಅದು ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಸಿ, ಗೋವಾ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಸೊ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಗ ಇದ್ರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಾಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಮಿ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅವ್ರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸುಮ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಫ್ರಿಕಾಲಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು army ತಂದ್ರು, and Europe for consolidate their power over Goa. In 1955, satyagrahis from different parts of India gathered at Goa. They began a liberation movement demanding that imperialists quit Goa. In 1961, the Indian government intervened and took Goa under its control. Goa was remained Indian Union territory till 1987. The integration of Kashmir with Indian Union is unique compared to other provinces. ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೂಮ್ ಹರಿ ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಓಕೆ, then what has happened? Fearing a merger of Kashmir with India, ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇನ್ಸಿಡೇಟೆಡ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Then the National Conference of Sheikh Abdullah, which fought for the freedom of Kashmir, finally decided that merging with India that had a democratic republican constitution. King Hari Singh requested for the help from Indian government. The Pakistan attempt failed. Jammu and Kashmir merged with India with certain condition. So Jammu and Kashmir ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಫೈನಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, POK ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು UNO. ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? POK. Pak occupied Kashmir. For these reasons, the integration of Jammu and Kashmir is unique. Then, why was the State Reorganization Commission formed by the Government of India in 1953? See, in order to provide good administration to the states, for demand to mark the boundaries based on the language of people in those areas. In this background, the desire for linguistic formation of states was intense. Potti Sriramulu, you should remember the name of the person. Ava ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನು. See, Potti Sriramulu did the fast onto death for 58 days for formation of linguistic based state as Andhra Pradesh. So ಇವನು ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೆಸರು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, which is the first state in India which is formed on the basis of language. It is Andhra Pradesh. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಫಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು. ಅವ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, the demand for language based state reorganization went up. In 1953, reorganization of the state commission was formed under the chairmanship of Fazal Ali and members KM Pandikar and HN Kunjru. By the report of commission in 1953, Andhra Pradesh became the first state to be formed on the basis of language. Then Indian foreign policy ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುವಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ತಪ್ಪದೇ ಇದು ನಾಳೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಏನೈತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಸಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಕೊಲೊನಾಲಿಸಮ್, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಇಂಪೆರಿಯಲಿಸಮ್, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು racial discrimination, policy of non-alignment, priority for the progress of African and Asian countries, support for disarmament, support to United Nations and the world peace. Which are the factors determining Indian foreign policy? So Indian foreign policy ಯಾರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಕಾಮನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ and external determining factors.
What are the decisive factors that derive the formulation of foreign policy of India? Geographical, historical, cultural, social, economic and political, demographic, military, philosophical background, etc. Mention common determining factor influence on foreign policy of India. ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ unity and sovereignty of India, interdependence, protection and development of national interest, stimulating factors. What are the internal? Already I just said this, so same thing only you should copy paste here. All these questions will come. 3 stages of evolution. ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಸ್ ಐಡಲಿಸಮ್ ಫೇಸ್ 1947 to 59, phase of statistic realism, then economic experimental phase. What are the challenges faced by world after second world war? So namdu WW2 ಆಯಿತು, that is second world war ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆಯಿತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇನ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. March 15. Okay, so March 15 is not the answer dear. So March 15 is human consumers day ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So human consumers is the March 15. Yes, excellent in education. 10th ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಕಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು December 10, already previously I said December 10 is celebrated as human rights day. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥರೋ ಡಿಯರ್. ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೀನು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಏನೈತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. Then fundamental rights are guaranteed in Indian Constitution. India opposes genocide and all forms of exploitation and oppressions. India has established National Human Rights Commission and State Human Rights Commission. Major factor, features or disadvantage of arms race. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, armament race seems to be most dangerous symptom of present day world. It leads to evil system on anti-human being, create global level fear, insecurity, tension among the countries, has increased the possibilities of war. It hinders in achieving world peace, economic instability and financial loss. One question on arms race will be fixed. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, arms race ಇಂದ ಬರುವಾಗ one question ಏನೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, arms race is the way for global destruction. In this backdrop, mention the result of arms race or arms race will lead to world destruction. How ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ loss of peaceful atmosphere in the globe, loss of human and animal life, destruction of public property. It's creating enmity among the nations. What are the features of economically backward nations or what are the features of third world countries ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಇವು ಯಾರು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಪಾವರ್ಟಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, then lack of proper infrastructure. Describe the reasons for their backwardness. ಎದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಐತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಐತಿ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಕೊಲೋನಲಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಪೆರಲಿಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸಫರ್ಡ್ ಏಲಿಯನ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, transport and communication, health, education and science.
Then mention the measures undertaken by India to remove economic inequality among the nation. India has launched the policy of non-alignment. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, India has launched the policy of non-alignment policy. It advocated for economic assistance to the needy countries by rich nations without any conditions. India stood for smooth flow of capital investment by rich nation. India as progressive nation advocates economic justice and equality among the nation. This question has come 2023 April March ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ ಕ್ವಶನ್. ಟೆರರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದಿದ್ದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್, ಇದ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅವನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಯರ್. See, they explain the main significant features of terrorism. So terrorism in the main significant features yavadav heli, it's causing the heavy damage on the society, it creates a heavy psychological impact akatiti, it causes negative impact on civilized society and government, it threatens socio-economic, socio-culture accept, causes mental disturbance, disturb law and order, it is worry to global security of various countries. Then ನಾವು ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಕ್ರಬ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಅಗೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? NIA. NIA ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ the terrorist operation. Government has created NIA first, second ATS, anti-terrorist squads, established intelligence like IB, Intelligence Bureau and 31 department IT, then appointed of trained anti-terrorist force for the restraint terrorist activities, selected eminent defense force officers. India is peace-loving nation, so it is always against terrorism. So India ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, and it will not allow other country to attack India. Okay, so next question ನೋಡಿ. Sociology fixed question 2 marking from social stratification. So what are the major classification of social stratification? Social stratification refers to practice of classifying people as upper class, lower class. Okay, so you know what is the social stratification? Social stratification is classification as upper class, lower class on the basis of color of skin, on the basis of education, on the basis of profession. Okay, that classify ಮಾಡ್ತಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು social stratification ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Then the segregation of people as rich and poor, ಅವ ಬಡವ ಅದಾನ, ಇವ ರಿಚ್ ಅದಾನ ಅಂತ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ and lower class, ಶೂದ್ರಾಸ್ and untouchables, skin color based black and white classification, haves and haven'ts. Then the prejudice created by discrimination lead to development of feelings. How? So prejudice means what? 1 mark fixed question again. So prejudice andre opinion of one person without knowing them. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್, ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೇಟ್ರೇಟಿಸಮ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Then again fixed question, untouchability. Remember article 17 of the constitution prohibits what? Untouchability. See, the practice of untouchability has its beginning in Varna system. A group of these people stayed outside the villages. As per Gandhiji, untouchability is a heinous expression of caste system. This is leprosy attached to Hindu skin. Prohibited entry to temples, then ban of entry to the barber shops in villages, prohibited to take a well, tap, bore water in the society, prohibited the education facilities in the school. Then explain the legal provisions. ನೋಡಿ 3 ಅಲ್ಲ 4 ಅಲ್ಲ 10 ಸಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬರೀತೀರಿ. ಎಸ್ ಕವಿತಾ, ದ ಸಂತೋಷ್, ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ any doubt or any suggestion, feedback ಇದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಯಿತು, ಶೇಖ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್. ಸೊ ಯು have commented a wonderful thing. See, which are the legal measures to eradicate untouchability? What are the suggestions to stop social and stop the social level of untouchability? ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀತೀರಿ. See here,
whatever I am telling are fixed ones, and as being a student ellaru ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, you should do hard work. Okay, ಜೀವನದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ಅದೆಲ್ಲರ ಸಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಏಜಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಯಾವತ್ತೂ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋರಿ, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀರಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, 33 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳದಾವು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಜೀವನದಾಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಗ್ಯಾರ ಓದಿ, ದೆನ್ ಒನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಸಿ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17 of the Constitution prohibits untouchability. Already I discussed this. Untouchability Crime Act 1955, then Civil Rights Protection Act 1976, Universal Rights to Vote and Participate in Election, Reservation in Education and Employment, Untouchability Atrocity Act 1989, Article 15, 16, 17, 38, 39, 16, 4, 324, 330, then 332, 334, Article 25 and 29. So these are all you should know. Then collective behavior and protection, the 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಯರ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಯಾಟ್ಸ್. ರಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವೈಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಬ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಯಾಟ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ರಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರ ಇದ ಬರಿಬೇಕು. ವೈಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಬ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಯಾಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಯೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೈಮ್. ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಯಾಟ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಯಿತು, ಫೈಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Then many a times this question has come, what are the main reasons of destroying the forest and polluting the environment? Describe the meaning and nature of environmental pollution. So increasing the human population, so then unbridled growth of cities, proliferation of industries, technological progress, expansion of transport system. Then which are the environmental movement which are listed in your textbook? ಯಾವ್ಯಾವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದೆನ್ ನರ್ಮದಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಮೇಧಾ ಪಟ್ಕರ್, ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ MRPL, ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ಅಜಿಟೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕೈಗಾ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ 7 AM. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ 6 to 7 AM. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈವ್. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಅವ ನೀವು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, or what is the main role of women self-help groups in rural areas. See, it's very important in empowering the women socially. These groups empower the women financially too. The government of India is also encouraging the women to participate actively in these groups. It's also help them with social and economic development. It's helped the women to face atrocities heaped on them effectively. It's operate keeping in mind women's democratic rights. It provide women opportunities to participate in all development program. Then geography in the, that is India geographical position, physical feature. So which are the 4 physical features of India? ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. We are having the northern mountains, the northern Great Plains, the peninsular plateau and the coastal plains. So these are the 4, okay, so physical features of India. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Yes dear. Then which are the 3 folded mountain ranges of northern mountain? Those are Shivalik range, then the Himachal, middle Himachal or central, then greater Himachal. Or this you should know. Then which are the major passes of greater Himalaya or Himadri? Brazil, Zozila and Baralacha. So these are the important things. Name the parallel ranges in the lesser Himalayas, or we call it as lesser Himalayas, are also called as what? Himachal. So are the parallel range yaradari? Pirpanjal,
Dauladhar, Nagatibha, Mussoorie, Mahabharat, Darjeeling. These are the things you should know here. Note the hill stations of lesser Himalayas. So ನೀವು lesser Himalayas ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಶಿಮ್ಲಾ, ರಾಣಿಖೇತ್, ಮುಜೂರಿ, ನೈನಿತಾಲ್, Chakrata, Darjeeling. Write about the Shivalik range. See, the hills are the most recent formation and located in the southern part. They have lesser height. They are also called foothills of Himalayas. So which are called foothills of Himalayas? The Shivaliks are called as what? Foothills of Himalayas. Nenapidkobeku. Yes dear. So then these hills have narrow strips of plains over the valleys which are called as dhuns. Example, you can call it as what? Dhaira dhun. Then state or what are the importance, advantages, uses, benefits of Himalayas. So again fixed question. Himalayas in ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದಾವ್ರಿ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದುರಾಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರದಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹೆವಿ rainfall. It had stored house of minerals. It had birthplace of many rivers. So Gangotri, Ganga river ಬರ್ತೈತಿ, Yamnotri, Yamna river ಬರ್ತೈತಿ. So that is what you should know to generate hydroelectric power. Then state right or what are the importance or advantages, uses, benefits of rivers of Northern Great Plain. So Northern Great Plain ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ? ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ರಿವರ್ ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಇವು ಎಲ್ಲ? ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟೇಬಲ್. ಸೊ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಪವಿತ್ರ. ಸೊ ಎದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಶ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಯೂವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಿವರ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೇಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದು ದರ್ಶನ. ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಮಹಾಕುಂಭಿತ್ತು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ರಿವರ್ದಾಗ ಡುಬ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನದರ್ನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್. We should thank to this pilgrim center alla adavu. Then Northern Great Plains are called deposited plains. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ See the Northern Great Plains ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. See the Northern Great Plains of North India are called Saltesh Ganga Plains. They are found between Himalayan mountains of north and the peninsular plateau in the south. These plains stretch from the plains of river Indus in the west to the Brahmaputra valley in the east. This area has east variation in height and is completely flat. The entire plain is formed by deposition of alluvial soils brought by the rivers which rises in the Himalayas. Then what is the difference between eastern and western Ghat? ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Okay, then it's very steep on the west side and smooth on the eastern side. It's extending from the Mahanadi Valley to the Nilgiri in the south. The highest peak in Western Ghats is Anamudi, and the highest peak in the Eastern Ghat is Armakonda. Nanapudkori, Armakonda and Anamudi. ಆರ್ಮಕೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಮುಡಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ what are the importance and advantages or uses or benefits of Deccan Plateau. So fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ Deccan Plateau ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? It has rich minerals, thick forest and biodiversity. It is covered by black soil. It gives birth to many rivers. Then it is very useful to generation of hydroelectricity. It has famous hill station. For that purpose we need it. Okay, so next one, what is the importance of coastal plain? ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಫಿಶಿಂಗ್, ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ನೆವಿಗೇಷನ್.
ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು write this? Yes, see, you know that Indian agriculture is a gambling with monsoon because whenever there is a heavy rain, ಬಹಳ ರೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೌಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್, ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡ್ರೌಟ್. ವೆನ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೈತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ is called monsoon with gamble with the monsoons. Okay, then what factors influence climate of India? So ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ factors which influence the factors of India? Those are latitudes and longitudes, water bodies, mountain ranges, monsoon winds, ocean currents. Which are the important climatic conditions of India, or which type of climate is experienced by India? So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 4 type of climates ಅದಾವು. The winter season December to February, summer season March to May, rainy season June to mid September, the retreating monsoon season October to November. Name the conventional rains occur locally in India. ಆಂದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕಾಲಾ ಬೈಸಾಖಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೋವರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಬೊಲಾಸಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂದ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್, deficit and balance budget. Then types of public expenditure, revenue expenditure and public expenditure, types of planned expenditure, financial services, social services and general services. Name the main types of direct tax. We are having personal income tax, corporate tax, wealth tax and stamp tax. Mention the main forms of indirect tax: central excise duty, import and export tax, service tax, foreign travel tax. Which are the main types, features and objectives of non-tax revenue? ನಾಳೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನೈತಿ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. Yes, so this is a 3-mark question. Explain the aspect of non-tax revenue of central government, or from where all the central government will gain money. See the net profit earned by RBI. So ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಬೈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಗಳಿಸ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ. ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ನಮ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ. ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ತೈತಿ. ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಏನು ಕಟ್ತೀರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. So we have come to the end now. So fastly I will finish this. You can prepare questions. Morning I will come live again. So then at that time I will discuss most important expected paper as I did early morning today for science. So like in I will come for social science. It will help you to uplift your studies also. See, name the 4 basic rights of the consumers in the view of John F. Kennedy of America. So you know John F. Kennedy ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ March 15 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ 1948 ಅಲ್ಲಿ he has given the consumer rights. Which are the 4 rights? The right to safety, right to choose, right to information and right to be heard.
What is the main aims or objectives or importance or significance of consumer movements? The act accords importance for safety and quality, avoiding production and sale of dangerous goods, prevention of trade malpractices in market, supervision on quality, weights, measures and price, compensating the consumers in case of any problem arising as a result of trade, creating awareness to consumers through consumer education. Then name or mention the acts promotes the rights of consumer. So ಯಾವ್ಯಾವ acts ಅಥವಾ rights ಅದಾವ್ರಿ consumer rights. So the right to be protect against the marketing goods, right to information, right to choice, right to heard, right to seek readdressal against the unfair trade practices, right to consumer education, right to stop exploitation and right to healthy environment. So ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಾ ಟು ಫೈಲ್ a case. The complaint may be typed or hand written. ನೀವು ಟೈಪರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇನ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಏನೈತಿ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿ ಬರೀರಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್? ನಮ್ಮ ಕಡೆ 3 ಅದಾವು. ಇವು 3ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೈತಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಅಪ್ ಟು 10 crore. ಸೊ ಸಾರಿ, ಅಪ್ ಟು 1 crore ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. 1 crore to 10 crore ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋರಮ್. ಅಬೌವ್ 10 crore ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ವೇರ್? ಅಬೌವ್ 10 CR ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಇದ 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು or the impact of the difference between jamindari and raitwari system ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಜಾಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ರೈತವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಇವನು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಜಾಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಮಾರೋ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈವ್. ಸೊ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು 10. ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಂದಾಗಿ ಅಂದಾಗಿ ಏನೈತಿ ಓದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಏನೈತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಓದಾಕತ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಏನಾರ ಆತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, keep learning and keep growing and keep glowing also. So I will be happy to see that tomorrow morning again I will see. Till then, take care. Bye everyone and so good night.